প্রিয় দর্শক, UsaNewsOnline.com এর নিয়মিত আয়োজন ইউএসএ নিউজ অনলাইন জার্নাল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমি স্বাগত সেলিম। আজ ইউএসএ নিউজ অনলাইন জার্নালের 558তম পর্ব। এ পর্বটি যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট 24 এর আসন্ন নির্বাচনে কাউন্সিলম্যান প্রার্থী অ্যাটর্নি বাংলাদেশি আমেরিকান অ্যাটর্নি সোমা সাইদ। আপনাকে স্বাগত। Thank you. Good morning, Saikom. দর্শক, নিউ ইয়র্কের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কুইন্সের ডিস্ট্রিক্ট 24 এই আসনটি নির্বাচন আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হবে। এখানকার যে কাউন্সিলম্যান লরি ল্যান্সম্যান পদত্যাগ জনিত কারণে এই বিশেষ নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচনে অ্যাটর্নি আমাদের বাংলাদেশি আমেরিকান অত্যন্ত সুপরিচিত অ্যাটর্নি সোমা সাইদ অংশগ্রহণ করবেন এবং ইতিমধ্যে তিনি এই নির্বাচনে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করে তার কার্যক্রম শুরু করেছেন, নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা শুরু করেছেন। আর অ্যাটর্নি সোমা সাইদ তিনি নিউ ইয়র্কের কুইন্স কাউন্টি ওমেন্স বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট, এছাড়া লয়ার রেফারেল অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিস ফর দ্য নিউ ইয়র্ক স্টেট বার অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারপারসন এবং বিভিন্ন বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটি বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে তিনি সম্পৃক্ত। আমরা আজকে তার কাছ থেকে জানবো এই বিশেষ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার বিষয়টি এবং নির্বাচিত হলে তিনি কি করবেন, বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটি সহ ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটির জন্য কি করবেন, এই বিষয়টি আমরা জানবো। তারপর প্রথমে যে বিষয় দিয়ে শুরু করতে, যুক্তরাষ্ট্রে কখন আসেন, আসার আগে বাংলাদেশে কি করছিলেন সেই বিষয় দিয়ে যদি শুরু করেন সংক্ষেপে। Again, অনেক ধন্যবাদ আমাকে আপনাদের প্রোগ্রামে জয়েন করার জন্য। আজকে শনিবার সকাল, তো সবাইকে শুভ সকাল জানাচ্ছি। অনেক নাইস ওয়েদার আজকে নিউ ইয়র্কে। তো আমি তো ছোট ছিলাম, আমি প্রাইমারি স্কুলে ছিলাম। আর যখন আসার আগে আমি জানতাম যে আমার আমেরিকা যাওয়ার কথা আছে, কিন্তু এটা তত গুরুত্বপূর্ণ আমার মধ্যে ছিল না, যেহেতু আমি ছোট ছিলাম। আমি আমার খেলাধুলা নিয়ে, পড়াশোনা নিয়ে, অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। সো আমি শুধু একজন প্রাইমারি স্টুডেন্ট ছিলাম এবং আমার আম্মা আব্বা যখন বললো আমরা কোথাও যাচ্ছি, আমার কাছে এটা মনে হচ্ছিল একটা বিগ অ্যাডভেঞ্চারে যাচ্ছি। এবং I didn't feel much that আমি সবাইকে রেখে, বাংলাদেশ রেখে চলে যাচ্ছি। এখানে এসে অনেকদিন পরে ওটা ফিল করেছি, যেহেতু বাংলাদেশে এক পরিবেশ ছিল, অনেক বিরাট জায়গা নিয়ে বসবাস করা, অনেক ওপেন ল্যান্ড, অনেক আত্মীয় স্বজন, সবাই জয়েন্ট ফ্যামিলিতে ছিলাম। আমার ছোটকালের বন্ধু বান্ধব ছিল এবং আমি যে ছোটবেলায় ট্রি ক্লাইম্বিং পছন্দ করতাম সেটা মিস করছিলাম। তো অনেক কিছু পরে এটা ফিল করেছি এবং আমি সবসময় চেষ্টা করেছি যে বাংলাদেশের সাথে যোগাযোগ রাখা। এবং আমার আব্বা তো একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক ছিল এখানে, উইকলি বাংলাদেশ ফাউন্ড করেছিল এবং সে অ্যাকাউন্টেন্ট ছিল বাংলাদেশে, একজন সে ল পেশা জড়িত ছিল। তো সে মুক্তিযোদ্ধা ছিল এবং আমার আম্মা ছিল একজন এডুকেটর। She found 2 girls high schools to educate girls. So তারা দেশকে অনেক ভালোবাসতো। আনফরচুনেটলি তারা অনেক আগে মারা গিয়েছে। তো তারা চেয়েছিল যে তাদের যে মাটিটা দেওয়া হবে বাংলাদেশে। তো তারা they are buried in my ancestral home in Tangal, Bangladesh. So তার জন্য অনেক ভিজিটিং, আমি বাংলাদেশের সাথে অনেক যোগাযোগ আছে এবং আসা যাওয়া হয় এবং ইনশাআল্লাহ সবসময় হবে যতদিন আমি বেঁচে আছি, যেখানেই যাই, যেখানেই থাকি। সো নিউ ইয়র্কে এসেছি। নিউ ইয়র্কে এসে তো সামারে আমার প্রথম এডুকেশন ছিল, ধরেন যখন জামাইকা মুসলিম সেন্টার একটা সাদা ঘর ছিল হোয়াইট হাউসের মতো, এখানে আমি কোরআন শরীফ পড়াশোনা শিখেছি এবং তখন আমাদের মুসলমানের সংখ্যা কম ছিল এবং বাঙালির সংখ্যা খুব কম ছিল। তো সবাই একসাথে, আফগানি, পাকিস্তানি, ইন্ডিয়ান, বাংলাদেশি সব মুসলমান একসাথে তাদের বাচ্চাদের জামাইকা মুসলিম সেন্টার পড়াশোনা করাতো। তো ওখানে আমি পড়াশোনা করেছি এবং ওখান থেকেই brought up in Jamaica. I spent my whole life. I went to IS 238, Jamaica High School, product of public education system.
City College of the City University in New York in Harlem. তারপর আমি আলবানি ল স্কুলে গিয়েছি। আলবানি ল স্কুল শেষ করে আবার ফিরে এসেছি এখানেই, এই জামাইকা কুইন্সে এইদিকেই, এখানে আমার ল প্র্যাকটিস সেট আপ করেছি। আর সবসময় আমার ছোটবেলা থেকে মানুষদের সাহায্য করার খুব ইম্পর্টেন্ট মনে করেছি এবং এটাই আমি ফলো করেছি। যেখানে কুইন্সে ধরেন ইমিগ্রেন্টস নিয়ে তাদের সঙ্গে কাজ করেছি এবং তাদের যে সাহায্য দরকার, স্মল বিজনেস ওনার্স তাদের কি দরকার, ওয়ার্কিং ক্লাস কমিউনিটিজ এবং সব দেশের লোকের কাছেই আমি অ্যাটর্নি, এবং আমার doors open for everybody who wants to retain me, who wants to get help, who needs legal help. কারণ একটা পরিবেশে বসবাস করতে গেলে যেখানে বিভিন্ন ধরনের মানুষ থাকে, সবার সাথেই আমাদের যোগাযোগ রাখতে হবে, সবার সাথে ওঠা বসা করতে হবে, সবার সাথেই সবাইকেই সাহায্য দিতে হবে। এবং যে আপনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন যে ইমিগ্রেন্টসদের জন্য কি করব এবং কি প্ল্যান আছে বাংলাদেশি আমেরিকানদের জন্য। So immigrants are a vital source for this country. নিজে immigrant, even though I came when I was little. আমার parents immigrant ছিল। So যে প্রথম আমাদের মানুষদের সম্মান দিতে হবে। যখন আমরা মানুষকে সম্মান না দেই, আমরা একটা মানুষকে অর্ধেক করে ফেলি। So আমরা যে ট্রিটমেন্ট পেয়েছি এই গত 4 বছর, এবং so unfortunate, যখন আপনার 2017-এ জানুয়ারি 27-এ যখন ফার্স্ট ট্রাভেল ব্যান বের হলো, আমি জানার পরপরই আমি JFK তে চলে গিয়েছি। যখন এখানে প্রটেস্ট শুরু হলো, I was one of the first 100 people there. প্রটেস্ট জয়েন করেছি, এবং বক্স নিউজ ছিল, তারাও আমাকে ইন্টারভিউ করেছে ওই প্রটেস্টের, যে কেন এখানে এসেছি, what it means for me as an immigrant, as a Muslim, as a Bangladeshi American, as a human being. It's hurtful. So তারপরে আমি ধরেন বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের সাথে ভলান্টিয়ার করেছি, যেখানে to provide legal services, যারা JFK তে, whether it would be Atlanta airport, California, or in Europe or Middle East, Asia te jara they couldn't travel anymore because of who they are, religioner karone na karone, তাদের সাহায্য করেছি। এবং যে আমি খুব হোপফুল যে আনফরচুনেটলি এই লর 3টা রেন্ডিশন হয়েছে, 3টা রেন্ডিশন, থার্ড ওয়ান সুপ্রিম কোর্ট আপহোল্ড করেছে। সো জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট বলেছে সে অফিসে যে এটা ইনভ্যালিড করে দিবে। So I'm very hopeful of that, and that makes me happy that যে একজন রিলিজিয়নের কারণে, একজনের কি নাম আছে সেই কারণে একজনকে এই দেশে ঢুকতে দিবে না। এটা আগেও হয়েছে, কিন্তু ধরেন যখন until 1965 আমাদের যে বাংলাদেশি আমেরিকান এখানে আসতে পারতো না, ওই সিভিল রাইটস পাস করার পরে with the help of people like Martin Luther King, Malcolm X, President Lyndon Johnson, for all the people who worked hard so we can have rights in this country, to vote, to come to this country. So এটা নতুন কিছু না, কিন্তু 2017 এবং 2020-তে you have to go through this. It's very unfortunate. So of course immigrants মানে you have to respect them. তাদের অনেক অসুবিধা হয় যখন এখানে আসে এবং যখন থাকে। Language is a big issue. Access to resources, networks, access to good healthcare, access to jobs, access to housing. Big issue. These are all big issue. এবং অনেক সময় দেখা যায় তারা সবসময় কষ্ট করে, কিন্তু তার বিনিময়ে তারা যে ধরনের স্যালারি পাওয়ার কথা সেটা পায় না, সেটাও একটা big issue. So we have to give them information, resources, connect them with government jobs, agencies, private agencies, যেখানে তারা সুন্দরভাবে এখানে আসছে, তারা যেন সুন্দরভাবে বসবাস করতে পারে, তাদের যে ছেলে মেয়ে থাকে বা ছেলে মেয়ে প্ল্যান করছে তাদেরকে ভালোভাবে রেইজ করতে পারে, ভালো স্কুলে যেতে পারে এবং একটা ভালো পরিবেশে থাকতে পারে। সবাই তো তাই চায়, আমার আব্বা মা তাই চেয়েছিল। যত আত্মীয় স্বজন আছে, যত ফ্রেন্ডসদের ফ্যামিলি, বাবা মা দেখেছি, সবারই তো একটাই স্বপ্ন যে তারা নিজেরা ভালো থাকবে
এবং তাদের ছেলে মেয়েরা ভালো করবে, স্কুলে ভালো করবে, ভালো জব পাবে, সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে। তো এটাই বড় একটা জিনিস যে মানুষদের not only respect, hope, but to do something. আর এইসব কাজ আমি ছোটবেলা থেকেই করে এসেছি। কারণ হলো এটা আমার আব্বা আম্মার মধ্যে ছিল। তারা সবসময় বলতো যে যখন মানুষের দুঃখ তাদের পাশে যে দাঁড়াতে হবে। যখন মানুষ সুখী থাকে তোমার না গেলেও হবে কারণ তারা হ্যাপি আছে। সো আর এবং যে সবসময় মানুষকে সেবা যত্ন করে যাবে, because that's what you take with you. এটা মানে স্যাটিসফাইং, ধরেন আপনি স্পিরিচুয়ালি বলতে পারেন, রিলিজিয়াসলি, হিউম্যানলি, যেভাবেই আপনি ক্যাটাগরাইজ করেন যার যেভাবে ভালো লাগে, কিন্তু এটা একটা মনের শান্তি এবং যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে বা অন্য রিলিজনে বিশ্বাস করে এটা তাদের মধ্যে যে একটা দায়িত্বপূর্ণ আমি যা মনে করি। আপনি তো ইমিগ্রেন্ট হিসেবে এখানে যখন আসেন এবং আপনি নিজে দেখা যে ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটি, আপনি নিজেও কি কি সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন ছোটবেলা থেকে, এই বিষয়টাও যদি একটু উল্লেখ করেন, কারণ আপনি যখন একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি হবেন তখন এই বিষয়গুলো আপনি দেখতে হবে। আমি পার্সোনালি বলতে পারবো যে আমি তো ধরেন বাংলাদেশে ইংলিশ পড়াশোনা করে এসেছি, ধরেন রিডিং রাইটিং, কিন্তু স্পোকেন ইংলিশটা আমি ওখানে আমার পরিবেশে অপরচুনিটি ছিল না যেখানে আমি ইংলিশটা বলবো, ইংলিশ ভাষাটা বাংলাদেশে। তো এখানে যখন এসেছি ধরেন আমি ইংলিশ পড়তে পারতাম, বুঝতাম, লিখতে পারতাম, স্কুলে সবসময় এ পাচ্ছিলাম, কিন্তু এই যে বাংলা ইংলিশটা যে বলবো সেটাই আসতেছিল না। তো that's a major scary thing যে আমি বুঝতেছি বা কিন্তু আমি শেয়ার করতে পারছি না। So it took some time. আর এটাও আমার করতে হয়েছে যে আমি তো ধরুন কয়েকটা ভাষা শিখতেছিলাম। স্প্যানিশ, স্কুলে স্প্যানিশ শিখছিলাম, তারপর আরবিক শিখছিলাম, তারপর আবার বাংলা রাখতে চেয়েছিলাম, তারপর ইংলিশ আবার ভাষাটা বলতে চাচ্ছিলাম। তো এর মধ্যে আমার হয়ে গেল কি যে যে বাংলাটা আমার I had to put it on the side, বাংলা, so I can do the English speaking. তো দেখা গিয়েছিল যে অনেক বছর আমার বাংলাটা আমি আর বলছিলাম না আমার প্যারেন্টসদের সঙ্গে, ভাই বোনদের সঙ্গে, বাট আমি আবার ওইটা আবার বড় হয়ে পড়াশোনা শেষ করে আবার ফিরে নিয়ে এসেছি। তো এইরকম ডিসিশন এইরকম অনেক বাচ্চাদেরই মেক করতে হয়েছে, অনেকের করতে হয়, কারণ ইটস ডিফিকাল্ট টু সবাই ধরেন 4টা ভাষা, 3টা ভাষা, 2টা ভাষা সাকসেসফুলি 100% ই করতে পারে না, এবং ইটস এ মেজর ডিসিশন। যেহেতু এখানে ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রি এবং সবার ইংলিশে সবকিছু করতে হয়, that was a priority for me and for my family that I excel in English. তা না হলে তো ধরেন I will have so low self-esteem. কারণ আমি স্কুলে তো আমাকে অনেকে বুলিও করেছে। I was bullied in school because I was not speaking English, I was not vocalizing. If you don't speak up, if you don't vocalize, people come after you if you don't. So এগুলো ধরেন আমি যেভাবে চ্যানেল করেছি in my studies, because I will, I was the first one, and other kids were busy bullying me, but I didn't care. I stayed focused. আরেকটা যে আপনি স্কুলের কথা বললেন, সামাজিক যে অবস্থাটা, একটা ভিন্ন একটা নতুন দেশ থেকে অন্য একটা দেশ থেকে নতুন সমাজে এসেছেন, এখানে কমিউনিটির সাথে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা সেই বিষয়টা যদি একটু বলেন। Sure. So fortunately, unlike other people, আমার অনেক ফ্যামিলি মেম্বার এখানে আছে এবং আগে এসেছে আমার আগেও, 70-তে early 80-তে এসেছে। So আমার পরিবেশটা ছিল আমার ফ্যামিলির সঙ্গেই। So আমি কোনো কিছু মিস করিনি। ধরেন ফ্রাইডে হয়ে গেলে আমার 2 মামার বাসায় চলে যাইতাম। We all live very nearby. আর আমার খালার বাসায় চলে যাইতাম। মাঝে মাঝে স্কুলের পরে আমার মামার বাসায় চলে যেতাম, সে আমার সামনের বাসায় থাকতো লাঞ্চ করার জন্য, যে আমার মামির রান্না আমার খুব ভালো লাগতো এবং তার সাথে আমার সবাই কাটাইতে ভালো লাগতো।
তো আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত ওখানে থেকে যেতাম। ওর যখন হলিডের আগে আমার দুই খালার বাসায় চলে যেতাম। ওখানে রাত্রি থাকতাম। তা আব্বা-মা আমার সবসময় চেয়েছে যে ফ্যামিলির সঙ্গেই বড় হয়ে ওঠা বসা করি। এবং এমনকি আমার আব্বার ধরেন out of state job opportunity ছিল to work for like GE or other big companies. সে যায়নি যে আমি চাই না যে আমার ছেলে মেয়ে এবং my mother would be without family support. এখানে যে ধরেন তার ভাই বোন ছিল এবং আত্মীয়স্বজন ছিল। So I was very fortunate that way. যে আমার অনেক আত্মীয়স্বজন কাজিন ছিল, আমার নিজস্ব ভাই বোন ছিল। So I didn't miss it, but it was still different because you see your life, you see the life you had before, and you see your parents struggling. Like আমার আব্বা তো মুক্তিযোদ্ধা ছিল, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করেছিল, সে একটা বিরাট অফিসার ছিল বাংলাদেশে। He came here in the middle of his successful career. Same thing with my mother. She studied, she was a trailblazer, she was an educator, she found 2 girls high school, she taught thousands of students, she thousands of মেয়েদের এবং তার ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে এনকারেজ করেছে যে মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে হবে এবং তাদের এডুকেট করতে হবে। তারা যদি এডুকেটেড হয় এটা ফ্যামিলির জন্য ভালো। এই মানে না যে অনেকে বিশ্বাস করে বা রংলি বিলিভ করে যে মেয়েরা পড়াশোনা করলে তারা ফ্যামিলির প্রতি খেয়াল রাখবে না, রান্না করবে না, করবে না। এটা একটা ফলস একটা সেন্স অফ আইডিয়া। সেটাও আমার মা অনেক লড়াই করেছে এবং নিজের হাতের এবং আমার ফ্যামিলির টাকা পয়সা খরচ করে। অনেক মেয়েদের টাকা পয়সা ছিল না যে আপনার একটা বই কেনার বা যে আপনার পরীক্ষা দেওয়ার যে অ্যাপ্লিকেশন ফিটা লাগে সেটা আমার ফ্যামিলি আমার মা দিয়েছে। So they both left in the middle of their career. So it was a huge transition for them. It was unfortunate. এটা আমি বুঝতে পেরেছি যে তারা একটা বিগ স্যাক্রিফাইস করেছে। তো আমার সবসময় খারাপ লাগতো। Unfortunately, I couldn't do anything for them because they passed away before I could finish school. আমরা সব ভাই বোন relatively young ছিলাম ওনারা যখন মারা গেল। So unfortunately, যে immigrant, this is the only sad thing I have is যে আমরা যে কষ্ট করেছি, আমরা একটা ছোট অ্যাপার্টমেন্টে থাকতাম। আমরা 2 বছর আমরা 4 জন ভাই বোন 2 বছর more than a year আমার বড় 2 ভাই বোন আলাদা থাকতো কারণ we had a small place before we could get a bigger one. বাংলাদেশে থেকে টাকা আনলেও it's not enough. You know, when you do the conversion, it's never enough. And how much can you convert? So আমরা family almost like a year we were apart from each other. Then we got into a bigger apartment. তারপরে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। আমার আব্বা রাত্রে কাজ করতো, দিনে কয়েক ঘন্টা ঘুমাতো, তারপর স্কুলে চলে গিয়েছে। He got his MBA, you know, he was a CPA as well. আমার আম্মা বাসায় ছিল। I mean, for her to be at home and working for almost 25 years and being a trailblazer, that was a major sacrifice. Karan, when your whole life is about teaching other people, going out there, and all of a sudden you're not doing that because you're giving that up for your children, because you basically stayed home for us, especially for my younger brother who was much younger and he had difficulty adjusting here because he was so young. It was a huge sacrifice for her. So I always felt it. I always knew that the story of being immigrant parents, it's not easy. It's not easy because you're struggling mentally, financially, culturally. And then if you come in the middle of your career, especially if you have those careers, lucky to have those careers, it's difficult. So you will struggle. আপনাকে নিয়ে আপনার বাবা মার কি স্বপ্ন ছিল আর আপনার কি স্বপ্ন ছিল? আপনি অ্যাটর্নি হওয়ার কি এই এটা কি আগে থেকে ছিল যে অ্যাটর্নি হবেন? হ্যাঁ, আমার ছোটবেলা থেকে আমি রক্ত অনেক ভয় পাইতাম। নিডলস, ব্লাড, এটা মানে একটা ফ্যামিলি স্টোরি যে আমাদের ফ্যামিলিতে যেহেতু ডাক্তার ছিল এবং নিয়ার বাই ফার্মাসিস্ট ছিল, তারা জানতো আমি নিডল দেখে রক্ত দেখে ভয় পাইতাম। তো তারা আমার সাথে অনেক জোক করতো।
So that's why medicine was out. আমি ছোটবেলায় বলছি আমি গান গাবো, ওইটা হয়নি। But when I came here, 12 বছরে আমি বলছি যে আমি লয়ার হব, এবং সেভাবেই আমি প্রস্তুতি নিয়েছি, আমি সব কাজ করেছি। এবং থ্যাঙ্কফুলি যখন আমি বলছি আমি লয়ার হব এবং ওই প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, আপনার আনফরচুনেটলি অনেক বাঙালি ফ্যামিলির মধ্যে এবং মুসলিম ফ্যামিলির মধ্যে এই পেশাটা পছন্দ করতো না। আর আমাদের যে বাংলাদেশি এবং মুসলিম কমিউনিটি থেকে অনেকে এই পেশাতে যেত না এবং এনকারেজ করতো না। So fortunately for me, my parents and my siblings were a big support for me. যেহেতু আমি চাচ্ছিলাম, আমি যা চাচ্ছিলাম আমার বাবা মা আমাকে সাপোর্ট করেছে। I'm so thankful for that. এবং because আমি মন থেকে চাচ্ছিলাম, তারা দেখতেছে আমি কষ্ট করছি। আমি যখন হাই স্কুলেই কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অফিসে ইন্টার্নশিপ করছি, তারপরে দেখা যায় যে আমি ভালো করছি দেখে বিভিন্ন গাইডেন্স কাউন্সিলর, প্রফেসর বিভিন্ন প্রোগ্রাম এবং ইন্টার্নশিপের অপরচুনিটি দিচ্ছে। দেখছি আমি খুব ফোকাস, I'm not focused on makeup, I'm not focused on other things. I'm just trying to study and do what's right. So they appreciated that. And they helped, because moral support is big support. And আমি অনেক এবং আমার আব্বা চেয়েছিল, I mean, being a lawyer, that I should go to City College. They have a good program. So all of this helps. All of this helped, and he also had aspiration that maybe I'll go into politics someday. So inshallah, let's see how far I can go. This is my first run for City Council in District 24. এবং মানুষদের সেবা করেছি এবং করব। সেবার কথাটা বললেন, এই যে পলিটিক্সে আসবেন, মানুষের সেবা করবেন, এই বিষয়টা কখন থেকে এই সমাজ সেবায় জড়িয়েছেন, বা বিভিন্ন পলিটিক্সে কখন থেকে সম্পৃক্ততা আপনার? এই সেবা যত্নটা আমার ছোটবেলা থেকেই। আমি সবসময় সবার জন্যই আমি লুক আউট করতাম। ধরেন যে ছোটবেলা থেকেই আমি যদি কারো কিছু লাগে, এবং just started from when I was little, কারো যদি কিছু লাগে আমি যে এগিয়ে যেতাম যে কিছু লাগবে নাকি। তো আমি এবং যে আমাদের বাড়িতে তো অনেক মানুষ ছিল, কাজের লোকও ছিল। আমি যদি দেখতাম যে কারো কোনো সাহায্য লাগবে কিচেনে, আমি দৌড়িয়ে চলে যেতাম। ওরা অবশ্য ফিরিয়ে দিত আমাকে, we don't need your help. বাট আমি পছন্দ করতাম, ওর যে কাজের মেয়েরা কাজ করছে ওদের সঙ্গে আমি কাজ করতে চাই। লাইক ওরা ঝাড়ু দিচ্ছে, or I want to do it too. আমাকে চিল্লাতো, তুমি এখানে আসছো কেন? But I say I want to help. So just a small example of but সেবা করাটা ছোটবেলা থেকেই আমার মধ্যে আছে এবং ছিল এবং থাকবে ইনশাআল্লাহ যতদিন বেঁচে থাকি। আর স্কুল কলেজে বা ইউনিভার্সিটিতে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন থাকে, বিভিন্ন পলিটিশিয়ান সংগঠন থাকে, সেগুলোর সাথে সে বিষয়টা বলতে। So in college আপনারা অনেকে চিনবে, এটা একটা বিরাট অর্গানাইজেশন ছিল। আজকাল তো ওদের নাম তেমন অনেকে জানে না, এবং যেহেতু অন্য অর্গানাইজেশন এসে গেছে, New York Public Interest Research Group. So they were the pioneering organization to do like voter registration drives, lead paint information, and community work. Like I must say, the pioneering organization. এবং এদের সঙ্গে আমি 4 বছর ছিলাম, এই my 4 years in college. তারপর আমি প্রেসিডেন্ট ছিলাম আমার স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের in college. I was a recipient for the Rosenberg Humphrey Fellowship in Public Policy. So then I was able to intern at the former State Senator Leichter's office in Manhattan office. And
So all these opportunities came because I wanted to learn. I want to be in public policy. I wanted to be in law and learn what's going on. An important thing is about civic commitment to learn what's going on in your community, to learn what changes you can make. So politically, I've been in politics for, you can say, since college. Uh, but my focus was to be an attorney first, since I wanted to be an attorney at age 12. I wanted to practice. And while I was practicing, অনেক সেবা যত্ন করেছি এবং করব। যে আমার প্র্যাকটিসটা আমি যেভাবে ডেভেলপ করেছি, যেহেতু এটা স্মল প্র্যাকটিস ছিল, almost 1/3 of my time was devoted to pro bono work, charitable work, non-profit work. বিভিন্ন অর্গানাইজেশনকে আমি for free 501c3 exemption নিয়ে দিয়েছি। বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের সাথে জড়িত ছিলাম। এবং just to talk about আমাদের কমিউনিটি, বাংলাদেশি স্পিকিং কমিউনিটি, আমি ল স্কুল শেষ করার পরেই বিভিন্ন বাংলা পত্রিকায় আমি আর্টিকেল পাবলিশ করতাম। আমি ইংলিশে লিখে দিতাম, তারা বাংলাতে ট্রান্সলেট করতো, ধরেন ইমিগ্রেশনের উপরে বিভিন্ন নতুন ইস্যু। অনেক টেলিভিশন স্টেশনেও আমি অনেক গিয়েছি এবং যাইতো, এখন দেখেনি। যখন there were not that many television station before. So then I was a judicial delegate from 2017 to 2019, and I'm involved with the Democratic Club and involved in various issues. এবং যে আমার যে ফোকাসটা ছিল এবং সবসময়, it's on promotion of people, promotion of decency, respect, resources, opportunities, and to be just, fair in our dealing with everybody. And if you're not just and fair, and then you're not sharing the right information, it's a big mess, you know. So it's really, really critical. It's very critical that people have access to resources, they have access to networks, they have access to contacts, they have information, and they are respected, and that when you're dealing with people, we are dealing fairly and justly with each other. So politics, you know, in 2016, I knew what Trump meant. You know, unfortunately or fortunately, as soon as I saw him starting 2014, that he had inclination to run for office, and I was worried. I said, this is a big mess, because I know he always gets press coverage. And I realized social media, television, digital media are the ways of the future. Whoever can control it, whoever has the most access, will control people. That's how it is. And unfortunately, social media, television, they have big responsibility who they cover and what they cover. এই টেলিভিশন কভারেজের কারণেই আমাদের এই যে ট্রাম্প এসেছিল। And I said that to many people. I said, this, you should not be covering this guy, because সে accurately কোনো কিছু বলছে না। I tried very hard. I worked in Hillary Clinton's campaign, and I worked very hard to do what I could do with my resources and limits to push and to get Hillary Clinton into the office, because I knew what the choices were. And I knew that the last 4 years, the degradation of our institution and the fabric of our institution and the treatment of people, children on the southern border, children in cages. আজকেও আপনার 666 children cannot be reunited with their parents. We don't know where the parents are. So many kids got ill, and people got ill and died from COVID-19 in cages, while they're in cages and in prisons. এই যে আপনার আগে আপনার প্রোগ্রামের শুরুতেই বলেছিলাম, there were 3 renditions of the travel ban, Muslim ban. To have that, and to there are over 1 million Muslim in this country, and to say like, hey, you're not welcome from these certain countries without any proof or basis, it's wrong.
এবং যে এই যে more importantly এই যে COVID-19 এ যে আপনার যে lack of leadership and humanity, it's I don't think I need to explain to you or to your viewers. We know what it is. So to be in public service, to be in leadership position, you need a bit of love for humanity, love for people. You need to be humble, a little bit humble. Humility goes a long way without being, you can't let people run you over, but you have to have a little bit of humility and respect. You cannot be, your temperament has to be right. Temperament key. যে আমি উগ্রভাবে সবার সাথে কথা বলবো, যা ইচ্ছে তাই বলবো, or I think you cannot be arrogant. You can be respectful and firm. So leadership quality is very important. বাংলাদেশি কমিউনিটির সাথে আপনার যদি সম্পৃক্ততার কথা একটু বলেন, এখানে তো আপনার যে এলাকাটা সেখানে অনেক বাংলাদেশি রয়েছে। জি জি, সো এই কমিউনিটিতে আমি বড় হয়েছি। যখন আপনাকে বলছিলাম শুরুতেই, এই কমিউনিটি, এই জামাইকা কমিউনিটিতে আমি বড় হয়েছি। এখানে আমি স্কুলে গিয়েছি। এখানে আমার যে আমার ফ্যামিলির সাথে কিভাবে সময় কাটিয়েছি সে যে কথা বলছিলাম, যে আমরা বাসায় যেতাম ওই ডানলি রোডে, এখানে ওয়েক্সফোর্ড টেরেসে, ওখানে সারি প্লেস, ওখানে 164 স্ট্রিট। So this is the places I grew up. So বাঙালিদের সাথে যে আমার যে সম্পর্ক এবং ওঠা বসা আমি মনে করি খুব ভালো, কারণ একজন বাংলাদেশি আমেরিকান মেয়ে হয়ে এবং এখানে পড়াশোনা করে একটা হোল কমিউনিটিতে, নট জাস্ট বাংলাদেশি কমিউনিটি, এবং to serve all the communities, because that's my calling, to serve everybody. And I know our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said the same thing. It doesn't matter who is coming and living in Mecca or Medina, you have to serve everybody. So আমি তো সবাইকে সার্ভ করেছি, আমার কমিউনিটি দি সবসময় in my heart, because I was born in Bangladesh. I know what Bangladesh looks like. I have family members there still. Moreover, my father was a মুক্তিযোদ্ধা, এবং so বাংলাদেশি কমিউনিটিতে ধরেন আমি যে আমার পেশা ব্যবহার করেছি, আর যে আইন যে পেশা, আমি অনেক ধরনের বাংলাতে ধরেন এই যে ল্যান্ডলর্ড টেন্যান্ট, হাউজিং, রিয়েল এস্টেট, ইমিগ্রেশনের উপরে বাংলাতে সেমিনার করেছি through my relationship with Queens Public Library. And that's a huge big deal to have that kind of relationship for more than 15 years. As soon as I became an attorney, আমার ওই রিলেশনশিপ কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরি হিসেবে আমার যে বাংলাতে সেমিনার, রিয়েল এস্টেট, ইমিগ্রেশন, ল্যান্ডলর্ড টেন্যান্ট ইস্যুতে আপনার যে বিভিন্ন কমিউনিটি অর্গানাইজেশনের সাথে ইনভলভ, যে আমি গিয়েছি এবং ইভেন্টস করেছি, এবং যে আমাদের যে অর্গানাইজেশন যে আমরা ক্রিয়েট করেছিলাম, ধরেন কমিউনিটি অ্যালায়েন্স গ্রুপ, we do a lot of events, food distributions, voter registration drives, census drives, heavily involved. Even through my bar association, we did that, census drives and voter registration drives. এবং যে এই প্যান্ডেমিকের সময় যে আমার যে জুম কল, because since March we're not allowed to go out. What did I do? So আমি একটা ইউটিউব চ্যানেল তৈরি করেছি, সেখানে আমি বাংলা এবং ইংলিশে বিভিন্ন দুই ভাষায় বিভিন্ন ইনফরমেশন দিয়েছি, আপনার আনএমপ্লয়মেন্ট, হাউজিং, ইমিগ্রেশন, ল্যান্ডলর্ড টেন্যান্ট এবং কোভিডের উপরে। তারপরে আমার যে বিভিন্ন জুম সেশন বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের সঙ্গে, ধরেন there was a Haitian organization, আপনার স্প্যানিশ with New York City Public Advocates Office, the Community Alliance Group, এবং বিভিন্ন নিউজ পেপার অর্গানাইজেশন জুম সেশন করে, এবং যে আপনাদের টাঙ্গাল অর্গানাইজেশন যেটা আছে তাদের সঙ্গে আমি করেছি, জাস্ট টু গেট ইনফরমেশন আউট। এবং এই যে টিভি স্টেশনের টিভি চ্যানেল, ধরেন আমি তো থ্রু স্কাইপ, থ্রু জুম এবং ইন পার্সন উইথ সেফটি মেজার্স আমি গিয়ে বিভিন্ন ইনফরমেশন শেয়ার করেছি। এবং প্যান্ডেমিকের আগেও যে আমি ইনফরমেশন অন ইমিগ্রেশন এবং আদার সাবজেক্টে শেয়ার করেছি। এবং আমার যে সম্পর্ক যে আছে এবং পরিচয় যে আছে, এটা ধরেন আপনার যে আপনার বাংলাদেশি আমেরিকান
their as a Bangladeshi American হিসাবে এই যে আমি যখন I became the first South Asian and Muslim president of the Queens County Women's Bar Association history in 90 years. এই যে আপনি শুরুতেই বললেন যে chairperson of New York State Bar Association Lawyer Referral Information Service. They come to know যে আমার অনেকে তো আমার friends, they come to know যে আমি আমার background কি, আমি কোথা থেকে এসেছি। এটা ধরেন আপনার একটা to be proud as a Bangladeshi American এবং এই যে আপনার নেটওয়ার্ক রিসোর্সেস যে আমার আছে এইভাবে এগুলো আমি আমার কমিউনিটিতে নিয়ে এসেছি এবং I'm very proud of the work ধরেন Community Alliance Group আমরা করেছি for the last almost 3 years now. It was the first organization to work with all the communities in New York City. আমি যে ধরেন আপনার মনে আছে 2019 এ আমাদের Queens District Attorney's race হলো। We held a forum. I organized the forum. I moderated it. So our community, কারণ আপনি দেখবেন Bangladeshi American, they go through the law a lot, whether it be in criminal court, family court, civil or Supreme Court. They are participants in the legal system, whether as plaintiff, defendant, or victims, and they need to know who should be the next district attorney because it affects them. So I moderated, I organized it, I asked the questions to all the candidates. Then early 2020, we had the Queens Borough President Forum. Queens is home to 2.3 million. And আমাদের district যে almost more than 20,000 Bangladeshi আছে. We need to know, just in Jamaica, forget about Astoria, forget about Flushing or other places or Jackson Heights, just in Jamaica. So আমাদের জানতে হবে যে who is going to be the next borough president, তার mission and vision কি এবং সে কি আমাদের এই কমিউনিটিকে সাপোর্ট দিবে নাকি। So I also organized that, held the forum, asked the question because এটা আপনার community service for Bangladeshi Americans and all people living in this community. আমাদের এই যে বাংলাদেশি কমিউনিটির যদি আপনি সমস্যার কথা বলেন কি সমস্যাগুলো আপনার কাছে বেশি বড় মনে হয় আপনার এলাকায়? Well, definitely as of right now যে লোকজনের চাকরি নেই, that's a huge problem. চাকরি নেই, অনেকের unemployment পায়নি এবং অনেকের unemployment ran out এবং এখন there's no second stimulus package. That's a huge problem. আপনার যদি চাকরি না থাকে, আপনার টাকা না থাকে, আপনি রেন্ট পে করবেন কিভাবে, মর্গেজ কিভাবে পে করবেন, how are you going to pay your utilities? So unemployment it's number one. Number two, যে অনেকে যে COVID-19 এ যাদের breadwinners, parents বা কেউ মারা গিয়েছে, and I'm wondering what's happening to them. Where are they getting support? এবং এটা যে mentally যে তাদের affect করেছে এবং we want to make sure they're okay. Number three is আপনার small businesses, taxi medallion owners or who drive taxis or Uber or Lyft. They've been out of work for so long. এবং আপনার business shut down in my district. আপনি যখন Hillside Avenue তে হাঁটবেন, Parsons Boulevard, Sutphin Boulevard, on 150th Street, on 188th Street, on Main Street, Casino Boulevard, so many businesses are shut down. এবং restaurants, they're the biggest victim in this entire pandemic situation. By now, restaurants have lost $300 billion in revenue since March. এবং they open 3 hours, 5 hours, and they're not able to pay their employees. They're not making any money, but they still have to pay rent to their landlords, or they're facing eviction. So that's a huge problem for my districts. And also education. আগে বলেছিলাম যে আমাদের তো ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটি, এই যে আপনার যে রিমোট লার্নিং এর তিনটা ইস্যু নাম্বার ওয়ান ইজ দি ডিজিটাল ডিভাইড। অনেকের ওয়াইফাই নেই, আইপ্যাড নেই, ল্যাপটপ নেই, or if they're getting it from school, sometimes they don't work. Number two, language barrier. It's not easy. Like we have children, 7-year-old. I have a nephew, 8-year-old.
I have to help them navigate. Sometimes school servers are down. The Google Meet doesn't work. Zoom doesn't work. And they have so much homework to do. তারা কম্পিউটারের সামনে 5-6 ঘন্টা বসে থাকা তো একটা বিরাট কথা। But they're not fully learning করছে না কারণ তারা স্কুল এনভায়রনমেন্ট পাচ্ছে না এবং ফ্রেন্ডসদের সঙ্গে যে একটা কথাবার্তা বলা ওঠা বসা সেটাও তারা lacking এবং more importantly যে ফ্যামিলিতে ধরেন ইংলিশ is not yet their primary language barrier. যখন প্যান্ডেমিক শুরু হলো I got calls from school teachers saying, oh, you know, Soma, I know you're involved, you're from the Bangladesh American community. We have parents and students who don't speak English. What can I do? I said, all right, let me find out and let's get them some help. জানেন কি হয়েছে? ওই টিচারগুলো আর আমাকে কল দেয় নাই because they couldn't get the permission from the school to provide outside help. So ওই টিচারগুলো আমার সাথে আর যোগাযোগ করেনি and I cannot push them if Department of Education it's not allowing them. So these are major issues. And housing, আপনি তো জানেন যে we have large community, rent is very high এবং housing price is crazy. It's and people are living in a very small area, a congested area. And part of that, আপনার যে spread of coronavirus contribute করেছে. So housing is a big issue. We need affordable housing to make sure rent is not horrendous. Among people, the tenants are being treated well. We also need to make sure small homeowners, যারা rent pay করতে পারে, I mean, I've said this all along, যারা rent করতে পারে তাদের landlordকে please pay the rent. এবং যারা পে না করতে পারছে এবং যারা behind, we need to do something for them. Maybe cancel the rent on them. We also have to help small homeowners, যারা 2 family or 3 family, or they're living there in one family, one floor. They're renting out the other floors. তাদেরও তো সাহায্য দরকার কারণ they're going through the same thing. No jobs. Maybe one of them lost a job, or they have a family member who's sick. And they're not able to pay mortgages. So even with mortgage, if you have government mortgages, you're able to push it back. But it doesn't mean that you don't have to pay it. You have to pay it at some point. Even if you have private mortgages, you're able to do forbearance. What that means, forbearance period to শেষ হয়ে গেলে pay করতে হবে. So we have pushback solution to problems. So these issues are going to balloon up, meaning এগুলো খুব মানে বড় ভাবে affect করবে at some point. ধরেন maybe when you have the vaccine, and I am hoping New York, another issue, I hope New York gets its equal share of vaccine. এবং এখন তো আপনি জানেন COVID-19 resurgence all over the country. We just passed 13 million infections. But this is just known infection. We have a lot of asymptomatic people. A lot of people haven't gotten tested. You know, we could be like double. And estimation is by March, if we go at the rate we're going to have a death rate of 321,000 people. So this is serious stuff, very serious stuff. And আমাদের এই যে আমার ডিস্ট্রিক্টে আরেকটা সমস্যা কি, food insecurity. মানে কি মানুষের টাকা পয়সা নাই আপনার খাবার দাবার কেনা। আমি তো যে ফুড ডিস্ট্রিবিউশন করছি, আমি যে পামানেকে ফ্লাশিং এ দিয়েছি, I was part of with the organization who did it, CAG Community Alliance Group, এবং এই যে জামাইকাতে আপনার with জামাইকা বাংলাদেশ ক্লাব এবং Community Alliance Group ফুড ডিস্ট্রিবিউশন করেছে, Community Alliance Group St. Albans করেছে এবং হিলসাইডের উপরেও করেছে। তো বিভিন্ন গ্রুপের সঙ্গে আমি যাচ্ছি এবং যতটুকু সহযোগিতা করছি কারণ লোকজনের অনেক they are suffering, they're hurting, and the most thing we can do right now is be there for them, support them. নির্বাচন খুবই কাছাকাছি সময়, বেশি সময় নেই, তো কি বিষয় নিয়ে কি
বার্তা নিয়ে মানুষের কাছে যাচ্ছেন, কি বলবেন, কি করবেন, আপনার এই বিষয়টা যদি একটু বলেন নির্বাচিত হলে পরে। Sure. So আমি যে ইস্যু নিয়ে কথা বললাম এই ইস্যুতে আমি কাজ করব। আমাদের যে housing issue, we need to make sure we have enough affordable housing. We need to make sure tenants are not evicted এবং landlords are not retaliating against tenants. We need to help homeowners so that they can keep their homes. আপনার যে small business jobs, we need to work on this. We need to provide grants to small businesses. আমার যে প্ল্যান আছে যে every small business কে $1,000 মাসে দেওয়া, মাসে দিয়ে it's sort of like basic support for them. So they can pay their utilities, maybe they can pay their landlord a little, they can pay their employees and also take something home because যারা এই বিজনেস গুলো ওন করে তাদেরও তো ফ্যামিলি আছে, তাদেরও তো রেন্ট পে করতে হবে, মর্গেজ পে করতে হবে, খাবার কিনতে হবে। সো সবার জন্যই তো চিন্তা করতে হবে। আমাদের আছে এখন ধরেন সে big issue, you see environment is a big issue, an unusual weather pattern. I am so glad that President-elect Joe Biden is going to go back to a Paris Climate Accord. It affects us because, Lower Manhattan is very low. Another weather pattern is so rough. অনেকের মনে থাকবে 2012 Hurricane Sandy storm. See what it did to Queens. And so আমরা এগুলো আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত না যে I also want to work on that. আপনারা তো দেখতেছেন sanitation is a big issue now. For 2 days, 3 days, 5 days, they're not picking up garbage from the street. It's affecting communities. People, they want to go out, they only can go out for a couple of hours or just to run errands, but যখন রাস্তায় এই garbage, এই গন্ধ এগুলো করতে হয় তখন তো একটা বিগ সমস্যা, বিজনেসেরও সমস্যা, কারণ বিজনেসে কেউ যেতে যাবে না ওই বিজনেসে, এবং যে রেসিডেন্ট যেখানে থাকে ওনাদেরও তো অসুবিধা। So we need to work on that. We need to make sure people are safe. Public safety is a big issue. অনেকে ভুলে গিয়েছে, in the 80s and early 90s, I remember আমার খালা উনি দিনে স্কুল থেকে বাড়ি যাচ্ছিলাম, আমি 1 ব্লক দূরে ছিলাম, আমি একটা চিৎকার শুনেছি, আমি তো পৌঁছাতে ওখানে আর কাউকে দেখিনি। তখন আমি বাসায় গিয়ে জানতে পারলাম আমার খালা একটা নেকলেস পরেছিল গোল্ডের, সে তিনজনে মানে গাড়ি থেকে ওনার নেকলেসটা জোর করে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। থ্যাঙ্কফুলি বিকজ তারা গাড়ি থেকে চেষ্টা করছিল, তারা নিতে পারেনি। I remember my father, সে আমাদের বিল্ডিং এ ঢুকতে ছিল, and some kid or somebody held a gun, not a gun, knife to his neck and demanded his wallet. So walletটা দিতে হয়েছে। I remember our cars getting broken into. So we want to make sure people feel safe. People feel safe. They can go to work, come home. Children, when the schools are open, children can go to schools and come back safely. And we also need to make sure that এই যে মানুষের যে বললাম আমি প্রথমে জাস্টিস, রেসপেক্ট, ডিসেন্সি, এগুলোও যেন সবাই অবজার্ভ করে। প্রত্যেকটা সোসাইটির প্রত্যেকটা লেভেলেই, whether it's government institution, government agency, private organization এবং ইন্ডিভিজুয়াল, আমাদের মানুষদেরকে সম্মান দিতে হবে। আশা করব যে সবাই এই সম্মানটা দিবে এবং continue to observe justice and human rights. So I have a lot of things to do, but I'm here for people in District 24. আমাদের Jamaica Vashi, Jamaica Hill, Jamaica State, Pamanak, Fresh Meadows, Briar Road, Jamaica. তো সবাইকে নিয়ে আমি কাজ করব। More importantly, আমাদের যে জামাইকাতে আছে, যে আমাদের কোনো সিনিয়র সেন্টার নাই, we need to get a senior center. ওখানে কোনো ইউথ সেন্টার নাই, একটা ইউথ সেন্টার হলে ভালো হবে। সো অনেক কিছুই আছে যাতে আমাদের সমাজের লোকজনের কাজকর্ম করে যেতে পারি এবং মানুষদের ভালো হয়, এটাই আমার আশা এবং ইনশাআল্লাহ। এখন আমরা দেখি যে নিউ ইয়র্কে
সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশির বাস নিউ ইয়র্কে, যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য স্টেটের তুলনায়। কিন্তু এখানে আজ পর্যন্ত কেউ নির্বাচিত হতে পারেনি, কাউন্সিলম্যান, অ্যাসেম্বলিম্যান অথবা স্টেট সিনেটর, বা কংগ্রেসম্যান, মানে কোনো বিষয়ে আমরা দেখিনি যে এই জায়গাগুলোতে কেউ নির্বাচিত হতে। কেন হতে পারেনি? আপনার কি অবজারভেশন সেখানে? So আমাদের দরকার কি ইউনিটি? We are so divided. আমাদের যে বিগ পিকচার দেখতে হবে, এটাই প্রত্যেকটা কমিউনিটি দেখে, বিগ পিকচার, whether the Jewish community, Hispanic community, Black community, সাদা community. What is the big picture? Big picture হলো, you have to support, go behind one person who's most likely to win, because we already know the parameters of who can win. It's the person who has most likability, electability, who has the funding, and who can organize people together, and not just from that community, from all community. কিন্তু এই হিসাবটা আমরা করছি না। এই হিসাবটা জেনেও যখন আমাদের কমিউনিটির ক্যান্ডিডেটস আসে, তখন আমরা এই হিসাবটা আমাদের কমিউনিটির লোকজনকে এই হিসাবটা ব্যবহার করছি না। কিন্তু এই হিসাবটা কিন্তু আমরা অন্য কমিউনিটির লোকজনকে সাহায্য করছি এবং গোইং অ্যাবভ এন্ড বিয়ন্ড করছি। কিন্তু আমাদের যখন বাংলাদেশি কেউ আসে, তখন মানে আমার এর সাথে ফ্রেন্ডশিপ, এর সাথে অনেক দিনের চেনা বসা, এ আমার ফ্যামিলি মেম্বার, এ আমার but if that person doesn't win, what is the point of all this? This is not to say relationships are not important. They're important. কিন্তু আমরা ম্যাথটা করছি না। Knowing we're good in math, we're not applying the math when it comes to our community. এবং so we need to work together. এবং unity, we need to apply the same logic. এটাই আমার আশা প্রত্যেকটা কমিউনিটি লিডার থেকে, যে you apply the same logic. And let's think about the big picture. We need to unite, we need to work together. Unfortunately, আপনার ইন্ডিয়ান কমিউনিটিতে ওরা very united. এই যে আপনার ধরেন 4 জন ইন্ডিয়ান আমেরিকান, 2 জন অ্যাসেম্বলিতে এখন, 2 জন সেনেটে, and they are all over in the country. Even Pakistani community is very united. The only community is Bangladeshi community. I know we are very passionate people, we have opinions, but we need real leadership from community leaders. এবং আমাদের বিগ পিকচারটা দেখতে হবে। আমরা যদি সবকিছু রেখে আমাদের কমিউনিটির বাইরের লোকজনকে সাহায্য করি, এবং we do fundraisers for them, raise them thousands of dollars, we call whether we're home or outside, আমরা কল করছি আমাদের বন্ধু বান্ধব ফ্যামিলিকে, বলছি ওকে ভোট দে, সে আমার বন্ধু, সে দাঁড়াচ্ছে, why can't we do the same thing for us? You know, why can't you pick up your phone and make those calls and make those donations? And it's unfortunate. সবাই যদি করে and do it together, then we will win. And inshallah, you know, we will win. And inshallah, Janet, but I feel good. I mean, on February 2nd, inshallah, I have a good chance. And inshallah, I will be successful. But সবার সহযোগিতা লাগবে। এবং এখানে যে বিষয়টা আপনি বললেন, বাংলাদেশের মধ্যে ঐক্যের যে বিষয়টা, কিন্তু আপনি যে আসনটিতে নির্বাচন করছেন, এখানে তো আপনারা বাংলাদেশি আমেরিকান 4 জন রয়েছেন। তো সেই ক্ষেত্রে এই যে বাংলাদেশি ভোটাররা যারা রয়েছেন, সেই কি হবে? তাইলে আপনাদের মধ্যে যে ভোটের যে ভাগাভাগিটা, অন্যদের ভোট নেওয়া, এই বিষয়টা আপনি কিভাবে দেখছেন? So আমি বিশ্বাস করি, I trust voters. Voters will make the right decision. যে তারা প্রত্যেকটা ক্যান্ডিডেটকে দেখবে, তাদের ক্রেডেনশিয়ালস দেখবে, তাদের কথাবার্তার আচরণ দেখবে, তারা আগে কি করেছে এবং কি করতে চাচ্ছে, এবং যে আমি বললাম যে টেম্পারামেন্ট এবং লিডারশিপ কোয়ালিটি আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং বাংলাদেশি আমেরিকানস তারা খুব স্মার্ট, ইন্টেলিজেন্ট পিপল, and they'll realize who the right candidate is. It's unfortunate যে এখানেও এত we're only like maybe 7% of the population in this district, and we have 4 people running. It's unfortunate, but
You know, it's a democracy. সবাই রান করতে চায় এখন you cannot tell people not to run. So it's a democracy. If they want to run, they have the right to run. But I trust the voters. আমি ভোটারদের বিশ্বাস করি, and I know they will make the right decision. Voters are smart people, and I trust them. অনেক ধন্যবাদ আপা। আমরা একবার শেষ পর্যায়ে আপা, আপনি একজন অ্যাটর্নি হিসেবে জো বাইডেন নির্বাচিত হয়েছেন, ক্ষমতা নেবেন সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে 20 জানুয়ারি, আগামী 20 জানুয়ারি। তো কি পরিবর্তন, ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটি কি পরিবর্তন প্রত্যাশা, এবং আসলে কি বাংলাদেশি কমিউনিটির কথা যদি বলেন, কি কি মানে পরিবর্তনটা কি দেখবেন, কি সুখবরটা দিবেন তাদের জন্য? Well, প্রথম সুখবর হলো এই যে আপনার ট্রাভেল ব্যান আছে সেটা rescinded হবে, মানে the executive order is going to be thrown out. That's a great thing. Number two, the immigration hopefully will open up. কারণ আপনি তো জানেন কোনো immigration paper processing হচ্ছে না, there are no interviews, everything is stuck. এবং by default মানে কি যে আপনার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হাজার পোস্টিং ফিল করেনি। By not filling up these postings, অনেক immigration paperwork interviews have gotten delayed, and I'm hoping Joe Biden will fill those positions and expedite it. Number three, আপনার এটা unwritten rule ছিল এই ট্রাম্পের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যে সব ইমিগ্রেশন অ্যাপ্লিকেশনটা somehow ডিলে করা এবং যত পারা যায় অ্যাপ্রুভ না করা based on just small things. For example, এই যে আপনার ডিলে করা সবকিছু সাবমিট করা, or asking for same documents over and over again, or delaying interviews, or আপনি যদি কেউ ভিসা স্টুডেন্ট ভিসা বা ট্রাভেল ভিসা নিতে চায় অনেক ঝামেলা করেছে এবং করে। So I'm hoping those will get those unwritten rules. এই যে আপনি এটা তো আসে ধরেন it comes from the top, then it gets sent to the bottom people who are working. এই যে মেন্টালিটিটা যেটা ডেভেলপ হয়েছে, I'm hoping you'll get rid of that. আপনি তো জানেন ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফি গুলা রেইজ করেছে। It's outlandish to pay even more just to apply. লোকজন টাকা পাবে কোত্থেকে? Our wages haven't gone up. How are you asking people to pay this much money for fees? And I'm hoping that's going to get rescinded. We have first time in our history, we have an immigrant secretary to be appointed to the Department of Homeland Security. And hoping as an immigrant, as an experience, and he's going to take that when he implements rules. He enforces new rules. So it's important to have people who have gone through those experiences. And finally, যে আমি আগেই বলেছি যে আমাদের যে মানুষদের যে সম্মান, রেসপেক্ট এবং হিউম্যানিটি যে একটা শব্দ এবং আছে, এটা আমরা ফিরে পাবো। And oftentimes কথা আছে, আপনি যদি কাউকে বেগার বা ফকিরে দেখেন, তাকে যদি আপনি কেউ কিছু না দিতে পারেন, তার সাথে যদি ভালো কথা বলেন বা তাকে সম্মান দেন, he will walk away happy and feel peace. But তাকে যদি ওখানে লাথি মারেন বা কোনো অন্য নিঃস্বার্থভাবে কথা বলেন, he will remember that যে লোকটা আমাকে, আমি তো গরিব, আমার ক্ষুধা লেগেছে, আমাকে যদি নাও দিত আমার সাথে এইভাবে রুড ভাবে কথা বললো কেন, মানে he will remember that for the rest of his life, he or she. So মানুষকে যে সম্মান দেওয়া এবং কথা বলা এবং মানুষকে যে make people feel good, এগুলা খুব important, genuinely. অনেকে তো ধরেন make feel good for their own needs or transactional needs, but genuinely মানুষদের যে সম্মান, respect, love, humanity, এটা খুবই important. And I'm hoping we're going to get all that back, and people who feel that there are too many immigrants or immigrants সবকিছু নিয়ে যাচ্ছে, and I hope slowly they're not those feelings are going to go away, because it's not true. আমরা সবাই আমেরিকান এবং সবাই এখানে এসেছে with আশা এবং বসবাস করার জন্য, তাদের ফ্যামিলির জন্য একটা ভালো পরিবেশ করার জন্য, এবং আমাদের সবাই একসাথে কাজ করতে হবে। একসাথে কাজ করলে the great America for 250 years of democracy will continue to be a beacon of hope for everybody.
and we need to bring that back. And I'm very hopeful that we will. And Kamala Harris, the first woman vice president, half Black, half Indian. It's an amazing, amazing success, and I hope we can build on it and make a better life for Bangladeshi Americans, for Muslims, for Hindus, for Sikhs, for Jewish, for whites, and for everybody, because that's what America is about, and that's my hope. এই যে আপনি দেখেছেন যে গত 4 বছরে ইমিগ্রেশনে অনেক কিছু পরিবর্তন এসেছে, পাবলিক চার্জ সহ আর অনেক বিষয়, স্পন্সরশিপ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমরা শুনেছি অনেক পরিবর্তনের কথা। এগুলো কি আগের মতোই থাকবে নাকি এগুলো তো বাইডেন আবার পরিবর্তন আনবে? So public charge টা এমন একটা জিনিস, এটা সবসময় আমাদের ইমিগ্রেশন বুকে ছিল। The Immigration and Nationality Act is almost 600 pages of different rules and regulations. Historically, অনেক কিছু enforce করেনি, just for out of humanitarian reasons. And I'm hoping Biden is going to undo the public charge, and because public charge এর আপনি বুঝতে হবে কেন public charge-টা এই Trump administration করেছে. So if we understand the logic, then we can see what the solution is. Public charge-টা করেছে যে they want to stop more minority people from coming into this country. এবং যারা এখানে আছে, they want to stop giving them legal status so they don't become citizens. If they become citizens, they become voters. And if you give visas to more people who are Black and brown, who look like us, they're going to come here legally. Within 5 years, they're going to apply to become citizens. Then once they become citizens, they're going to become voters. So what is this about? Is to make less people voters, less people come to America, and less people. So there are less voters for certain political party. So that's what this is about. This is not about, oh, make America great or make America first again. It has nothing to do with that. The bottom line is about voters. They don't want more people like me become voters, more involved in politics. That's what it is. And I'm hoping the Joe Biden administration will do something about it, because it's just not fair. But let's see. And I think he's gonna do something about it. I'm hopeful. অনেক ধন্যবাদ। আমরা শেষ করব। আবারও আপনার ভোটার বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটির উদ্দেশ্যে কিছু বলুন, আমরা এখানে শেষ করব। Well, firstly, অনেক ধন্যবাদ ভাই আমাকে এই সকালে আপনার প্রোগ্রামে যোগ করার জন্য। দ্বিতীয়, আমি সিটি কাউন্সিল পারসন হিসাবে রান করছি ডিস্ট্রিক্ট 24-এ, জামাইকা হিল, জামাইকা স্টেটস, ব্রায়ার রোড, জামাইকা, ফ্রেশ মেডোজ, পামানাক, ফ্লাশিং। তো আমার জন্য দোয়া করবেন এবং আপনাদের ব্লেসিং দিবেন। এবং আমি আমার সারা জীবনই মানুষের সেবা করে গিয়েছি এবং যাচ্ছি এবং করব। এবং আমি এখন চাচ্ছি আপনাদের কাছ থেকে একটা অপরচুনিটি যে আমাকে কাউন্সিল পারসন হিসেবে বানিয়ে আপনাদের সেবা করতে চাই, ফ্রম সিটি হল, ফ্রম নিউ ইয়র্ক সিটি। এবং আমি একজন অ্যাটর্নি বাই প্রফেশন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট, অ্যাডভোকেট। এবং আমার লিডারশিপ আছে, কোয়ালিটি আছে, এবং আপনাদের চাচ্ছি যে আমাকে ভোট দিয়ে জয়ী করবেন এবং আমাকে একটা চান্স দিবেন যাতে আপনাদেরকে আমি সার্ভ করতে পারি অ্যাজ এ পাবলিক অফিশিয়াল। তো দোয়া করবেন। অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ। প্রিয় দর্শক, আজ আমরা এখানে শেষ করব। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। খুদা হাফেজ।